I think that when you see great bodies of water like the St. Lawrence, it's a spiritual experience. This is one of the greatest rivers in the world. It's one that's so iconic and legendary, but it's overlooked. Under my wings, 20% of the world's fresh water flows. But its future is under your wings now. Ride with me on the wind and water currents of the St. Lawrence River to the horizon that's always playing hide and seek. When you find our life source there, always being taken for granted, you'll see no one can hold back a wave of change or fight a tide of destruction and win. We're born into the violent currents of convenience. None of us are prepared to withstand the redirected waters of tomorrow. This is a unique area, unique in the world. St. Lawrence River creates that huge, immense freshwater estuary, which means that there's tides, but the water is fresh. And there's plants that evolve in that ecosystem, that are found nowhere else on the planet. We see a certain part of the river, we see elements of it in our day-to-day, and many of us know that it expands and it ends up in a place where there's wildlife like whales. And so if the water flows from Lake Ontario through Montreal, what is the quality of water that ends up in the nursing grounds of these whales? What filters that water? What can we do to make sure that all of those whale habitats and fish habitats and bird habitats are as pure as possible? As citizens of this city and as inhabitants of this province, we have to understand that this is an ecosystem that we rely on, that many other species rely on. As much as nature will tell us, the more the future of nature will be good. That's for sure. That's where we have to hold back, and we have to study, and we have to understand what that means for this river. We can't replace this river. C'est vraiment une émotion. La rivière, ça me donne une émotion. L'eau, ça me donne une émotion. Je ne pourrais pas me voir habiter dans un endroit où il n'y a pas d'eau. C'est pas la planète qu'il faut sauver, c'est nous. Et c'est ça qu'il faut dire. C'est ça qu'il faut dire. Il faut être capable de rassembler les forces, rendre les gens conscients que c'est un bien commun et que c'est une responsabilité commune. Souvent, je chante à la rivière pour ça. Tu sais, je lui dis, va porter le message ailleurs. Va porter le message ailleurs. Gwendole, 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 Gwendole. Je pense qu'on a tout un rôle à jouer. C'est pour ça que des fois, je fais un chant de guérison. Parce que moi, j'ai besoin de guérison aussi. Puis que d'autres ont besoin de guérison. It's the oceans, it's the rivers that we don't know everything about how it all works. Yet we rely on them and we impact them. Our perspective on the river has to evolve and has to change. I think we've seen it very much as a highway. We continue to see it as a seaway. C'est pas juste une autoroute de navire, c'est pas juste un lieu de plaisance, un lieu de récréation. Il y a également des fonctions écologiques. La grande majorité de la population québécoise habite le long du Saint-Laurent. C'est important que ces gens-là soient fiers du Saint-Laurent, puis qu'ils puissent en prendre charge et le soutenir. C'est vraiment l'identité du Québec. Hein? Je
Je pense qu'on s'identifie tous d'une quelconque manière avec le fleuve Saint-Laurent. Not a lot of people understand that all of the water that we consume comes from the depths, the pure depths of the St. Lawrence River. On est des humains, on est biologique, on fait partie de cette nature-là. When you think about the fact that we are 70% water, we are 70% the St. Lawrence. An hour away, 30 minutes outside of a city, the landscape drastically changes. All of a sudden you get these beautiful vistas and these beautiful areas. And when you see that same water bottle washed up in that area that you saw on the shore of Montreal, it kind of, to me, it clicks. There is a lot at stake for an area like this. Le lac Saint-Pierre est sous de fortes pressions de sa plaine inondable. Si on compare ça à la guerre, là, la plaine inondable, c'est le premier rang. C'est l'infanterie. On voit que c'est très, très plat. C'est pourquoi que c'est la plus grosse floodplain d'eau douce du Québec, la plaine inondable, parce que justement, la topographie est plate. So as soon as this water goes by 1 meter, you flood thousands of houses. On associe souvent les inondations à quelque chose de négatif, mais il faut comprendre que l'inondation d'une plaine inondable est un processus naturel qui se produit à chaque année. L'archipel aussi, c'est un pouvoir filtrant. Donc, on va venir filtrer à l'entrée de l'archipel. La sédimentation va se faire au milieu du lac, puis à la sortie du lac, on va avoir une eau de meilleure qualité. Donc, ce qui est important, c'est de travailler pour s'adapter. On est dans la plaine inondable, on doit adapter nos pratiques à l'écologie de la plaine inondable. Donc, les maisons doivent s'habituer aux inondations, les fermiers doivent s'habituer à semer plus tard au printemps, ils doivent avoir des cultures permanentes. Tout le périmètre des 5000 hectares, là, c'est grand, la plaine inondable, ils doivent toujours avoir de la végétation. Jamais de sol brun laissé à nu. Si tu laisses du sol à nu, ça va tirer tout le sol dans le lac. Puisque là, il y a trop d'apports de sédiments, trop de terre dans l'eau qui provient des champs agricoles qui sont avec le sol laissé à nu, c'est lessivé dans le lac Saint-Pierre, puis ça s'accumule plus vite dans le fond que ce que la nature peut traiter. What's left of a corn stalk after it's been harvested, so in the spring when the floods come, it hasn't regrown. It's essentially bare soil. So you have nothing for the fish to lay their eggs on anymore. So they swim up, they follow the flood, they go all the way up the stream and into these bare fields, these bare patches of earth, and they can't do what they're going upstream to do. Their generation, their future generation is significantly reduced. Everything we do has a consequence and a reaction to it. So we have to be conscious of what we choose to do and how we choose to do it. Really, this flooding gives the fish in the area the best possible chance for survival. They're essential to the functioning of this system. If the fish all disappear, the birds disappear. The birds disappear, the noxious insects disappear as well. Plants start to change and the shift happens. Buy now, shop now, like now is eroding everyone's way of life. Endless streams of chemicals run off these fields, flowing back into you and me. What will it take to see that this beauty isn't yours to own?
Ici, c'est le chenal de navigation. Ça a commencé en 1949, ça a été inauguré en 1959. Ici, c'était quand même des travaux colossaux parce que on a procédé à des travaux de dragage. Vous savez, on a changé le lit du fleuve ici. Ils ont créé énormément de courant. Ça a créé beaucoup de problèmes. Ça a été une catastrophe écologique. Écoute, il y a 288 espèces d'oiseaux dans les îles, plus de 80 espèces de poissons. C'est un milieu naturel qui est fantastique. Hein? Fait qu'on veut le garder, puis on veut le protéger. Je trouve ça dommage qu'il y ait autant d'érosion, qu'il y ait autant de pollution encore aujourd'hui. So right above this first set of grasses here, you're going to see that brown line, and that's really the top of the erosion line. All this is really because now we have icebreakers and these big ships spreading the ice and shoving it up against the island. And then as other ships come by and push more, it just keeps moving in and rips all that vegetation down. And once all the vegetation is gone, little boats, waves a little bit bigger than this, start to take stuff away. So then it just amplifies that cycle, and then the ice goes further in and takes more back, and then it's easier for small boat traffic to wear out the remaining sediment and the remaining bits of the island. As you lose more trees on the side, you have less holding that soil in place. So all of a sudden, the next time a wave comes, it takes a little bit more. It's a vicious circle. Everything links together, and it's understanding that natural cycle of flood erosion. It is natural and it is necessary, but we don't have to help it along, right? Like, we don't have to make the problem worse when it comes to erosion. We just want to let the river do what it naturally wants to do. Fait que ça recule comme ça. Toutes les îles le long de la voie navigable reculent. C'est des îles qui ont resté stables pendant des milliers d'années, puis nous, en 30 ans, bien, on les fait reculer de 40-50 mètres. C'est ça. Puis les bateaux veulent qu'on redrague un peu plus creux la voie maritime pour avoir plus de profondeur, donc plus de vagues, parce qu'on déplace plus d'eau. On parlait d'un cercle vicieux, là. On est dedans, là. Puis ça s'accélère. Exactement, exactement, Jean-Claude. Where the cross is, they move that cross every couple years because you're losing about 2-3 meters of island a year. 2-3 meters of island a year. Yeah. There was actually a little church house further out where it's just water right now. Une île, c'est dynamique. Ça s'érode d'un côté, ça se crée de l'autre. On dit même que les îles se déplacent. Mais lorsqu'on vient ajouter de l'érosion artificielle par-dessus ce processus naturel-là, ce serait que les îles pourraient tout simplement disparaître. Si on cesse les fonctions écologiques de la plaine inondable, de la filtration par les milieux humides, on pourrait penser entre autres à une diminution de la qualité de l'eau, va entraîner des dysfonctions chez les animaux qui vivent dans l'eau. Et puis là, c'est la source de prise d'eau potable des autres villes en amont qui va se retrouver affectée. The more we sort of shift everything to our very short-term view of how things are valuable, the more we're going to make mistakes and we lose long-term. We are spending a lot of our Mother Earth energy and resources. We don't consider it, we don't measure it, we just consume without understanding what we do. That's where we are currently as humanity. We're capturing that self-confidence and that thinking that we are above the others. But frankly, we are as vulnerable as any others. We're part of nature. That's the other understanding. We're trying to catch up on this. We need that balance. We need that humble approach to nature.
Si tu comprends les services que la nature rend aux humains, si tu es en connaissance de cause, je ne crois pas que tu peux rester indifférent. On a des espèces menacées, on a des espèces en péril qui requièrent une attention immédiate. Through careless mistakes, we brought in invasive species, such as the Phragmites. These species are coming from far away, but are spreading very fast when they come into our natural habitat. It's only through extreme effort that we can stop them. That's why we set those tarps to correct those mistakes. Restoration is that idea that we can undo some of the things that we've done, and if we can take some of those decisions and reverse them and work with nature, nature will return, nature will come back, and it will resurge. It's interesting that a corporation has personhood, but not a river. That there's protections for companies that natural features like the St. Lawrence don't share. Why don't some of these iconic natural treasures have the same protection and have the same rights? You grow up from a young age, and it's, need to get a car, need to get a job, need to get a house, need to get this idea of what, like, these steps that you have to take at growing up. And I think it's the people who can step back and challenge that notion a little bit and say, well, maybe I don't need this, and maybe I can do it differently. And it's trying to reevaluate your life and not just accepting that you're stuck in this loop that you can't get out of. D'accepter avec humilité qu'on ne peut pas tout faire. Ça, c'est important. C'est en parlant à d'autres qu'on va conscientiser d'autres. On ne peut pas tout porter. À un moment donné, il y a un désespoir, on se décourage. Parce qu'on est jeune, on voit que c'est beaucoup trop gros. Là, je me dis, on prend une bouchée à la fois. Une bouchée à la fois. My feeling is that every discovery is valuable, even if it is very tiny. Because it broadens our view for the future. So we must, as much as we can, as we are here now, bring all of those knowledge to the next generation and say, well, this is what we've tried to do. We've tried to do our best. Please keep up and in the same direction. When you accept that point of no return, that's when the point of no return actually happens. There's nobody who's willing to do anything anymore about trying to help and trying to prevent it, then it's the point of no return. But as long as there's people fighting for it and trying to, I think there's hope and there's a reason to keep doing this work. On voulait sauvegarder ça d'abord parce qu'on voulait que ça reste intact. Aucune nouvelle construction, aucune route, rien. Les petites fleurs, les oiseaux, puis la nature. Puis le seul moyen dans la nature, c'était d'avoir comme partenaire Conservation de la nature qui comblait tous nos désirs et même plus.
On est porteuse d'eau naturelle. C'est la vie, c'est le rôle qu'on met au monde des enfants dans de l'eau. Et donc, c'est vraiment un grand cycle. Moi, en tant que femme de Première Nation, ça devient pour nous une façon sacrée de s'adresser à l'eau. On a ce devoir-là de communiquer ça. On doit protéger cette eau-là pour l'avenir. L'avenir de la planète, mais notre avenir aussi. All is not lost. Work with me to restore what nature needs to give us life. I need you to speak up for us, those who cannot be heard. To be the voice of our planet. To be my voice. Aller à la rencontre des milieux naturels, vous allez comprendre qu'il y a quelque chose de grandiose qui existe autour de nous. Je suis convaincu que c'est en aimant qu'on peut conserver, qu'on peut protéger. It's possible to make your destiny. It's possible to make sure that the future is better. Think about like what kind of future people 10 years from now are going to have. Yeah. And it makes me so uncomfortable to think about. During the pandemic, emissions went down by 7%. So that's individuals, what individuals can do in terms of impact. So what about the 93% What by industry? corporations could It's the 93%, and that's because of our demand. Yeah. Sauf qu'une décision politique peut faire beaucoup plus rapidement comme pour l'environnement que la décision individuelle comme de la demande va faire. On a vu dans les dernières années que les politiques peuvent changer très rapidement. Ça peut avoir un gros impact, puis ça peut changer comme toute la dynamique en fait de nos actions. Là. Perspective also is super important because you can feel powerless when you look around and it's like, what am I actually doing? Am I recycling? Does it make a difference? Moi, je trouve qu'ici, comme tout est rapide, tout est sur un automatisme, tout le monde est ciblé sur sa journée, sur ce qu'on va faire. C'est tout de repenser à tout ce qu'on fait au quotidien, d'où ça vient, qu'est-ce qu'on peut faire pour le changer. C'est juste de prendre le temps de s'arrêter, je pense, puis de vraiment apprécier ce qu'on a autour de nous. I feel like we're all trying to figure out what we can do to like just even small actions just to help the environment and like make the world a better place. It's hard though. C'est pas nécessairement de consommer plus responsablement, mais c'est de moins consommer en fait. Parce que la société consumériste veut qu'on continue à consommer puis va essayer d'avoir des solutions plus vertes. Mais la solution, c'est pas de faire plus de déchets. La solution, c'est pas d'exploiter plus de ressources. La solution, c'est de faire attention à ce qu'on a. Notre organisation à nous, les humains, fait partie d'une beaucoup plus grande organisation
faut qu'on reconnaisse ça, il faut qu'on ait un respect pour ça. Ce que j'aime de la rivière, c'est qu'il y a toujours du mouvement. C'est jamais statique. Toute la vie qu'il y a là-dedans. Et il y a de la force. On peut participer à cette force-là, à mettre cette force-là dans nous. Elle nous donne de la force. The tide pulling all of us onto the shores of no tomorrow. If we dive into the living waters that flow through everyone, to the unseen power of our will to live, we can turn back this point of no return. Take my vision. See all the saints I see on the St. Lawrence River. When you can find your way here with your eyes closed, give my vision to the person next to you.